respected President of the today's meeting and Chief Guest Sri Chaudhary Garu, and also the main host and the main reason behind this entire program, Sri Murali Krishna Garu and Ramaraj Garu, and the guests on the dais, and my dear friends, good morning all of you. So I have been telling so many of the motivational tips and so many of the spoken English skills to all of you, and there is nothing new that I am going to tell today. But being a valedictory session, it is my responsibility to impress upon certain points which are very much useful for you in life. Needless to emphasize a fact that you have attended here for the entire program to upgrade your spoken English skills. Once you attended means you have already came to one conclusion that spoken English is very much important to me, so I need not emphasize on the importance of the spoken English. Because you have recognized that there is an importance, you have come here. Otherwise you wouldn't have come here. You have come here means you already recognized the fact that there is a need of the English. That is already been recognized by you. But the point is here, what I would like to add the value to your motivational level is, generally, in the current dynamic world, how you are impressing the rest of the society is very important. Are you impressing in a perfect manner or not? It may be your family members. Silence. It may be your family members, it may be your colleagues, it may be your boss, it may be your friends. Putting upon a positive impression is very much important. But to impress your colleagues or to impress the rest of the world, mainly 3 things are required. Those 3 things, I can say, in your body, whatever are the movables, they only will impress more. Whatever are the movables, like my eyebrows are movables, my looks are movables, my hand movement are movables. More than anything, my voice is the movable thing. So whenever something is movable, definitely it will give good impression or bad impression to the other person. But it must be good. Then only you will survive in the society. Then only you will win in the war of the life. To win, how you are impressing is very important. So 3 things. One is your visual. Another one is your vocal, means voice. Third one is your verbal, means body language. These 3 V's are very important. And out of that, second V, that is your voice is more than anything. But if that voice is in the most attractive and the most beautiful and the wise man's language in the world, that is none other than English, then its impression will be at a higher level only. So the impression of the English is very, very high, needless to say that, other than any of the language. Because you have recognized that fact, you have come here. But the point is, when you are speaking in English, you must have, I already told you, you must have 3 skills. One is grammar skills, means where I need to put is, are, am, has, have, had, are, where I need to use which form of the verb, that is grammar. And second one is your fluency. When you are speaking, your fluency is also amounts more. And third one is your fluency and your grammar. Third one is your vocabulary. So these 3 things you must improve. This I have been telling you also, but as a valedictory function, I would like to impress upon 2 more things, and I will conclude within just 2 to 3 minutes. So friends, whenever you want to learn any English, whenever you want to learn any of the core subject also, it may be physics or history or economy or polity or electronics or whatever the subject, whenever you want to get grip of the subject, you must always do 3 things, friends. 3 things. Listen to me carefully. Surprisingly, all these 3 activities starts with in Telugu, dirgham, First one is ఆలకించు, రెండవది
ఆలోచించు. మూడవది ఆచరించు. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఆలకించు. ఫస్ట్ యు లిజన్. చౌదరి సార్ హ్యాస్ టోల్డ్ వెరీ నైస్లీ. LSRW, L for listen, means ఆలకించు. వినాలి ఫస్ట్. When Chaudhary sir was telling something about the English, I listened very carefully. He has told one beautiful word, error is the evidence of your English. If you do error, no wrong. It is the evidence, అది సాక్ష్యం. మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అంటానికి అదొక సాక్ష్యం అన్నారు. Because I listened to it, నేను ఆలకించాను, and hence I got it. My dear friend, are you listening carefully or not? ఆలకించటం వేరు, వినటం వేరు. వింటున్నారా, ఆలకిస్తున్నారా? ఆలకించటం అంటే అర్థం చేసుకుంటూ వినటం. వినటం అంటే వినటమే. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆలకించు. Mere ఆలకించు. Mere means only ఆలకించు is not at all sufficient, my dear friends. Apart from that, on the next minute of ఆలకించు, you must start ఆలోచించు. Because everybody used to listen, everybody used to hear. There is a famous writer called Dale Carnegie. He wrote a word that in the world, ఈ ప్రపంచంలో, generally anybody used to listen not to understand but to reply. అదర్ పర్సన్ మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాట్లాడటానికి సమాధానం చెప్పడం కోసం నేను వింటున్నా కానీ ఆ మాటలో ఉన్న గ్రాస్ప్ విషయాన్ని సంగ్రహించడం కోసం వినట్లేదంట ప్రపంచం ఈరోజు. బట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టు థింక్ అండ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆలకించు. దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్, you try start thinking on the next minute onwards. ఆలోచించాలి. లాస్ట్ ఇయర్ మీటింగ్లో మురళీకృష్ణ గారు ఒక మాట చెప్పారు. ఈ దేశాన్ని, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు బ్రిటిషర్లు వెళ్ళిపోయి బిలియనీర్స్ పరిపాలిస్తున్నారు అని. ఐ ఇంప్రెస్డ్ ఏ లాట్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్. నిజమే, బిలియనీర్లే పరిపాలిస్తున్నారు అనిపించింది నాకు. ఆలకించాను, తర్వాత ఆలోచించాను. సంవత్సరం అయిన తర్వాత కూడా మర్చిపోలేదు. 20 సంవత్సరాలైనా నేనైతే మర్చిపోను. దట్ ఈస్ ఆలకించటం. నెంబర్ 2, ఆలోచించు. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆలోచన, ఐ రిమెంబర్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఐ కెనాట్ రిమెంబర్. ఆలోచించటం ఈజ్ ఎ బిగ్ హోంవర్క్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్మార్ట్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటర్నల్ వర్క్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. So many things I told I can say in my 24 days of working hours, apart from spoken English, because you are very good students of me, and I can proudly say that out of all the 60 members or out of all the 50 members who have been attending the classes, surely, for sure, 20 to 25 members are listening very carefully, because I can observe the eyes of them. They got very good understanding on English, and I am confident that even after completion of this course, after going to your home, surely you will pick up in English, and surely you will continue also. I have got that confidence. But remaining 50%, you are listening carefully, but I don't have the guarantee that whether you continue or not. But because of the precautions and the messages given by the elders here, I think that you also, remaining 50% also will continue. And my strong request to all of you, try to continue the same tempo of showing the interest towards English, because English will surely give you a life. It will give you a life. I basically came from Telugu medium. I basically came from a normal middle class family, from a rural area. But I can talk for 2 hours in English. You can ask any of the English professor and let him sit before me, and I can challenge that he cannot find a single mistake in my English, because I reach it to that extent after put a great practice on English. So my dear friends, second one is ఆలోచించు. When you listen, you try to think. You have got a lot of ability to think. Sure, every person will have the ability to think. ఆలోచించు. ఆలోచించితే మంచి మంచి కంక్లూజన్స్ బయటకు వస్తాయి. వన్స్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్, వన్ డే యూ విల్ షూర్లీ స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్. ఆచరించటం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఆలకించు, ఆలోచించు, ఆచరించు. At the end of the day, you must
ప్రాక్టీస్, ఆచరించాలి. ఆచరణ లేని మిగతా ఏ అయినా కూడా అర్థం లేదు, వ్యర్థాలు. నేను ఆచరిస్తా, విన్నాను అంటే ఆచరిస్తాను. ఇంకా నౌ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎ లెర్నర్. ఎర్రర్ ఈజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అని సార్ చెప్పారుగా. విన్నాను, ఆలోచించాను, ఆచరించబోతున్నాను. When you do these three, I am going to conclude within 1 minute. When you do these three, you are going to get one more three, which also starts with A. మీరు ఆలకించి ఆలోచించి ఆచరిస్తేనట మీకు మరో మంచి 3 సౌభాగ్యవంతమైన ఆలు వస్తాయట. మొదటి ఆ ఏమిటంటే ఆరోగ్యం. మంచి ఆరోగ్యం వస్తుందట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే. ఎందుకంటే మీరు వింటున్నారు కదా, హెల్త్ టిప్స్ కావచ్చు, లెర్నింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ కావచ్చు. ఎవరైతే ఎక్కువ విని ఎక్కువ ఆచరిస్తారో వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందట. ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆరోగ్యవంతునికి ఉండే మొదటి సౌభాగ్యం ఏంటంటే ఆనందం. సో సెకండ్ ఆ ఈస్ ఆనందం, హెల్త్, హ్యాపీ. ఈ రెండు ఉంటే ఆర్థికం ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆర్థికం. సో ఫ్రెండ్స్, మై కంక్లూజన్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆలకించు. ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆలకించు. ఫస్ట్ వినాలి. మీరందరూ వింటున్నారు, నాకు తెలుసు. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ చక్కగా వింటున్నారు. మాట్లాడాలని కూడా ఉంది, కానీ కొంతమందికి ధైర్యం లేదు. నో ప్రాబ్లం, స్టార్ట్ చేయండి. మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా మై హోల్ హార్టెడ్ కంగ్రాచులేషన్స్. మాట్లాడని వాళ్ళకు కూడా మాట్లాడదాము అని చాలా ఆలోచించి చివరికి ఆగిపోయిన వాళ్ళకు కూడా నా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే మీలో మాట్లాడాలి అనే ఆ ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది చూశారు. ఖచ్చితంగా ఒకరోజు ఆచరణకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లిజనింగ్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో వన్స్ యూ లిజన్, surely you will pick up in the life. Last but not the least, my wholehearted thanks to MBVK. You cannot see this type of infrastructure in your life. You cannot see this type of centralized air conditioning classes in your life. You cannot see this type of amenities in your life. So here, heartfelt thanks to మురళీ కృష్ణ గారు, సెక్రటరీ గారు, అండ్ రామరాజు గారు. చక్కగా రామరాజు గారు రోజు ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలో అంతవరకే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఒక గీత తక్కువ ఇన్వాల్వ్ గారు, గీత ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ గారు. ఇటువంటి క్లాసెస్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం కూడా తప్పే, తక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం కూడా తప్పే. ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారో అంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంతవరకు క్లాసెస్ని సెటరేట్ చేస్తారు. వీటన్నిటికీ ఇంకా అసలు పిల్లరు నేను అనుకోవటం, నాకు పెద్ద తెలియదు ఎంబీవీకే గురించి. మధు గారని, ఆయన ఏజ్కి ఆయన ఇంట్రెస్ట్కి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈ క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు నన్ను ఫోన్ చేసి పిలిచారు మురళీకృష్ణ గారు సార్ ద్వారా. ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నాయా, ఇంకా ఏమన్నా మనం డెవలప్ అవుదామా అంటే నాకు ఒక కొటేషన్ గుర్తొచ్చింది. ఇఫ్ యూ డోంట్ యాడ్ ద వాల్యూ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ యాడ్ ద వాల్యూ డే ఆన్ డే, దెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెత్. అత్యధికమైనటువంటి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళినటువంటి ఇంత సెంట్రలైజ్డ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, హైలీ ఫర్నిషింగ్ ఆడిటోరియం ఉన్న దీనికి కూడా రేపు అనేది ఈనాటికంటే కొంచెం ఎక్కువ లేకపోతే అది అంతంతో సమానం అని ఆయన చూస్తే నాకు అనిపించింది. సో దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ మోటివేటింగ్. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? బికాజ్ యు ఆర్ లిజనర్స్, గుడ్ లిజనర్స్. మంచి బ్యాచ్ వచ్చింది సార్, చాలా మంచి బ్యాచ్. వీళ్ళు చాలా చక్కగా విన్నారు. Thank you very much, and thanks to the MBVK. Thank you.